Nazia, the day you came to me, আর তোমার প্ল্যানটার কথা বললে, ফাইন্ডিং টেলস, আমার যে কি ভালো লাগলো দুইটা কারণে। Hello everyone, welcome to Finding Tales. Today we are here to share a story about my neighbor. My family lives in a suburb in Melbourne where it's not very common to find a Bengali, and sharing a fence is pure destiny. And that's what happened to me. I found her and I fell in love with her story. She finds beauty in all aspects of life. How would you define an artist? Is it just the stroke of a brush? No, it's the flair she carries around. It's how she plates her food, the creativity that she represents when she is cooking a meal. She is all that and a lot more. And we are gonna know about her journey, share and uncover how it all started and where it is now. So stay with me and let's uncover the journey. This is Nazia. Hello, Samina. How are you? Hi. Samina. Great Thank to- you for letting us come to your beautiful home. This is thank for you so much. Something little from Finding Tales. Thank you, Samina, for giving us the opportunity to come and have this conversation in this beautiful home of yours. How do you feel about this? Oh, I'm just excited, too excited. Oh, same here, Yeah. trust me. And Thank you a so little much for bit- coming. Oh, yes, thank you. So tell me, how did the journey started? Walk us through a bit from your journey from Bangladesh to here in Australia. Well, that's a very interesting question because it's just a story. So I got to tell you this. I am excited. So Australia was not our choice to settle or come Really? and study. Okay. Yes, so that's why I'm saying it's interesting. So my husband Shahriar, he was applying for to do his MBA, applying to different countries. Yes. So we were thinking back in those days, everybody goes to America. So we were all geared up. Okay, we're going to America to study and this and that. And we thought that, okay, fine, before going to that part of the world, why don't we come and visit Australia and have a look? This Down under? Yeah, Yes. exactly. So he came 2019 just as a tourist for a month. We were traveling and we literally loved it. And funny thing is, we went to Canberra. So one of my friend who passed away, Walter, he was studying in Australian National University. Okay. And he told Sharia that, okay, you're applying everywhere. Why don't you apply here? And he thought, yeah, why not? We'll Why just not give it a try throw and an see. application. So not knowing anything, planning anything, we just applied and we went back to Bangladesh, back to our normal work and everything. Within a couple of months, he actually got a offer from the Australian National University to do MBA, and he got a part scholarship. That's And we thought, interesting. oh, that's a win-win situation. Absolutely. So it's just happened. Just happened. So he came to study, and then I was still in Bangladesh working for Australian High Commission, not thinking that I will settle here. After he finished, he wanted me to join him, and I came, loved here, and the story starts. That's where the journey starts. That's great, definitely. So you started in Canberra. Yes, we That's did. nice, definitely. And was it difficult to come, like, in the time of that you came over back in 2019? Was the journey different to what you think it is now? Was the transition easier? Well, yes, it was nice and hard as well. I can't say it's always been hard. I don't know. When we moved, not knowing too many things, we didn't do any. As I said, it wasn't our plan. Not a research So yeah, plan, absolutely not. yes. I think that's a good idea, actually. Good thing that happened. Yeah. So
Yeah, it was hard because the accent was a bit of a problem because we were like, oh, say it again. Arvo. Exactly, those kind of things. Yes. And being in Canberra, and yeah, it was bumpy, I should say. Yeah, Like little any of money, ours, student yes. life, adjust to the weather, new culture, everything. So yeah. So up was and down. Australia the first country you moved in from Bangladesh, or did you live in any other country before that as a We traveled a lot, but we did not leave. Resident. As in no, Okay. Australia is the one. Yeah. so And that I was think your first home away from home? absolutely 100%. Yes. that's And I think that's a wonderful thing. Yes, that's nice. So, and where did it go from there? Canberra to Okay, so he was studying and I was working full time, and I used to do very long hour work. Student life. Yes. We have to pay our like bills. many of ours? Yes, exactly the same story for every first generation immigrants. Yes. And then he finished MBA, and we stayed in Canberra for actually 3 years, and then he got a job in Sydney, and we never lived in Sydney. So we moved to Sydney, not knowing anything, Yes. starting from the scratch. And starting from Canberra to Sydney, definitely Yeah. a big move. Yeah, Yes. exactly. And I changed my job. I started to work with a financial institution in Sydney, and then my husband was working in a French company. Life was wonderful. The life was wonderful in a sense. We used to live close to the beach. Nicer weather. Nicer weather. I had my friends and my aunt, my cousins there. So it was beautiful. Life was going smooth. And again, for his work, we stayed there for 4 years. And again, we had to move to Melbourne. Definitely. Work takes us everywhere, Yeah. which is really nice. By the time we settle down, it's time to move. Yes, yeah, no, true. And here we are in Melbourne now for you. And as I've told you before, Samina is my neighbor, and that's how we knew each other, but we met again at Destiny. Yes. So tell us a bit more about you now. Where are you? Like, what do you do? A little bit about yourself. I'm older. Wiser? Now, Can you say? now, yes. Wiser. Okay, yes and no. Yes. Yeah, it's been, 24 years almost, 23 years almost in Australia. Now life is, it's in a different stage, I should say. Pretty much work, sleep, work, eat. No, I should not complain. No. It was a joke. Yeah, it's different, but it's doesn't have that struggle and that kind of Anymore. thing. It's But more there, stable. yeah, exactly. Yes, Yeah, that's good, definitely. And you're a mother of a boy. boy, I Yes. know, but I'm not sure the age. So. I've got a son. His name is Zubin, and he is 17. Oh, there you go. So definitely hands full now that he Yeah. is almost done with the Yeah, schools yeah, and everything. correct. So that's interesting. And now I'm really interested to see a little bit more about the passion side of yours. So your house, your beautiful home. Can you please show me a bit around? Of course, let's go. And definitely, I love the painting. Yes, I love it too. Yes, I know. We have been talking all about Yeah, it. we've been talking about her Where so do you much. want to sit? Whichever makes you I comfortable. will sit Yeah, here. I'll just go and come closer to you so Yes, that we can would have a be quick nice. chat. So Samina, tell me more about what you do. I know you're into so many things. Your passion, your creativity, that's one of the things that interests me as well, definitely. How do you beautifully manage all of these things?
I don't know how I manage it, to be very honest. Well, I'm actually, there are so many things interests me. That's right. আমার অনেক কিছু পছন্দ, অনেক কিছু করতে পছন্দ, জানতে পছন্দ। আমি খুব ছবি আঁকতে পছন্দ করি। I think একটা কথা আছে না যে I can dance before I could walk. So আমার মনে হয় বোধহয় আমি জন্মের পর থেকে বোধহয় আমার আঙ্গুলগুলি নিষ্পিস করছিল ছবি আঁকার জন্য। আমি কোনো প্রফেশনাল কিছু না। It's just a passion that I like to do, and I call it my superannuation investment, which is when I retire, this is what I'm going to do. And it's Yeah. a beautiful way to retire. Yeah. And I love to cook. I Yes. do a little bit of cooking presentation as well as table presentation, which is also a part of an art, because I take my table spread as a blank canvas. Yes. And then all my creations or everything, those are kind of my, colors that I put in the table and whatever pops up. and you do it so beautifully. Thank you so much. There probably is where I should say thank you for letting us share and letting me use your painting as the logo of my show. That is just an honor. I love it. I really don't know how, but it connected me somehow to that painting. When I was thinking about the logo, I could just picturize your painting, and it was amazing. Thank you. Thank you so much. Thanks. I'm really happy that you could use it. Someone could use it. Yes. And for a wonderful venture that you are doing. No, thank you. And I'm curious, what made you do that? Like that painting, how did that start? This one actually came, popped up from my heart and my brain during COVID. We were all locked up. Yes. And I was thinking, see, it doesn't matter who you are, what color, what situation, what you speak, whoever you are all over the world, we are in the same situation. We're stuck. We don't know what's going to happen. Uncertainty. Everybody has the same worry or anxiety that time. Yes, definitely. And this one actually popped up from my heart, thinking that, you know what, we are equal, we are same, doesn't matter where we come from, who we are, our gender, our race, our religion, our political thought, really doesn't matter. End of the day, we're human being and we're equal. Yes, yeah. That's probably why I felt that connection as well, because this is what it's going to be about, this show. That Thank you so much. Yes, doesn't matter in which part of the journey we are, we all have a story. So that's definitely, everybody does, yes, isn't it? Everybody does. And we all deserve to be celebrated. Absolutely, 100%. Yes. 100%, yes. Yeah. Now, definitely a lot of things in your plate. Thank you. I know you do tablescaping. It doesn't have to have a brand. It doesn't have to have a name, definitely. But do you see yourself doing something else in the near future, or any plans or anything? I know you already do a lot of things. Everybody does. Yes. Yeah. Here. Well, the part of my cooking and my table presentation, I do have a plan. Multiple times I tried many things, and it was small, but it worked. Helping in the soup kitchen, or cook for someone who needs, or teach someone to cook. Even I did a little bit of kids to let them learn about the life skills, smallest things. So I've done those little projects. But next step I would like to do is I would like to actually create a platform for the Cancer Foundation, and the profit will go to both Bangladesh and Australia. That's something. So I'm going to actually, what I'm thinking is I'm going to throw a high tea or a tea party, kind of thing, and present my table spread
whatever I can cook Yes. for my guests. Yes. And make it a little bit fun as well. Absolutely. And whatever I'm looking forward. Yes, I know definitely. that you're very interested in it. So let's see how it goes. How it goes, where it takes us. We all start and contribute in some Absolutely, ways. 100%. Yes. And I'm definitely interested. Can you show me your book, please? I know you did a little recipe. Oh yeah, I'm quite happy. It happened in Singapore. Yes. So I was a member of international cooking club in Singapore, and there was a competition among hundreds of people from different parts of the world. And fortunately, one of my recipe got selected and was printed, published in the book. And it's as humble as can be. It's only an amdal. Oh, can you imagine? I can't, but I can imagine where it can take us. It's definitely part of Bangladesh. Absolutely. Absolutely. Okay, talking about our Bangladesh. Oh, Definitely আমরা সবাই এত দূরে থেকে কি ভাবো তুমি? লাইক কিভাবে দেখো তুমি বাংলাদেশকে? বাংলাদেশ তো একটা কি বলবো, বাংলাদেশটা একেবারে মনে হয় যেন একটা মজার কাডলিং, একটা কমফোর্ট একটা জায়গা আমাদের সবার। এখানে বসে অনেক দূর বসে বাংলাদেশের কথা যেটা ভাবি, আমি ভীষণ হোপফুল। বেশ কয়েকদিন ধরে আমার মনে হয় যেন বাংলাদেশের যে ইয়াং জেনারেশন যারা, এরা জাস্ট অ্যামেজিং। আমি চিন্তা করতে পারি না যে ওরা সত্যি, মানে আই এম সো হোপফুল about Bangladesh, and I feel so good about it. আমি ভীষণ পজিটিভ, আমি ভীষণ পজিটিভ। প্রতি বছর যখন ঢাকায় যাই, বারবার আমার মনে হয় যে ওয়াও, মানে লাইক সব দিক দিয়ে ভালো লাগে, সব দিক দিয়ে মনে হচ্ছে দেশটার ভালো হচ্ছে। আমার মনে হয় আই ফিল পার্সোনাল ফিলিং, ওইটাই আমাদের যে দূরে থেকেও যে আমরা ফিল করি, অ্যান্ড আমরা ওইটাকে যে এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই। আমরা একটা ডাইভার্স কান্ট্রিতে থাকি যেখানে কত দেশের মানুষের সাথে প্রাউডলি বলা যে আমরা বাঙালি, আমরা বাংলাদেশি, ওইটা যে আমাদের সবচেয়ে মজার কথা নাজিয়া, আমি মনে হয় তোমাকে এই কথাটা না বললে আমার বুকটা ফেটে যাবে। যখন 99-এ এসেছিলাম, তখন আমি যে বাংলাদেশের, সেটা আমাকে লিটারালি এখানে ম্যাপ দিয়ে ইন্ডিয়ার পাশে বোঝাতে হতো। এখন আমি একবারে হোয়াট ইজ ইউর এথনিসিটি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, এক ওয়ার্ডে বাংলাদেশ বললে সবাই চিনে। এইটা ফ্যান্টাস্টিক, এটা আমাদের জন্য যে কত বড় একটা I know exactly, isn't it? Definitely for all of us. আর ম্যাপে দেখাতে হয় না যে না, we are beside. তার মানে no problem, and that proves that Bangladesh কোথায় এসেছে, walking ahead. Absolutely. That's nice, definitely. A bit of fun part. Absolutely, yes. Go ahead. Okay. That's what I'm all about. Yes. So I know you're a very creative person, and that's why I'm gonna relate it to something that you like to do and everything. Interesting. We are both wearing Wara. Oh, yes, wow. Definitely. What a coincidence. I know Wara is one of your favorites. Yes, so it is. It is mine as well. So যখন বাংলাদেশে যাও, ওয়ারাতে তো definitely shopping করো. Where else? বাংলাদেশে গেলে আমি দুইটা জিনিস কিনি, ভীষণ পছন্দ। অফকোর্স খাওয়া দাওয়ার পরে, সেটা হচ্ছে তো ওটা হচ্ছে আমার খুব অরণ্যের শাড়ি পছন্দ, আমার ভেজিটেবল ডাইটার খুব পছন্দ, ওটা একটা কিনবই। আর একটা আমার খুব পছন্দ জামদানি, খুব পছন্দ। সো এই দুটা খুব পছন্দ। ডেফিনেটলি আমার ওয়ারা পছন্দ, বিকজ আমার খাদি আমি পরতে খুব পছন্দ করি। আর আমার হুমায়রা আপা আনখির কাজও খুব ভালো লাগে, আমি মানে অনেক দিন ধরে ওনার করছি। ইন্টারেস্টিং, লাইক আমরা যারাই বাইরে থাকি, ইটস ডিফিকাল্ট ফর আস টু, যখন অনেকদিন পর পর বাংলাদেশে যাই, ইটস ডিফিকাল্ট ফর আস টু ফাইন্ড দ্য প্লেস, নো দ্য প্লেসেস। এক্স্যাক্টলি। সো দ্যাটস হোয়াই আই ওয়াজ asking. I know you do everything beautifully, so তার জন্য where do you go? এখানে আসলে যদি কেউ বাংলাদেশের থেকে এখানে আসে, where do you shop? Oh, Bangladesh. Any favorite
হ্যাঁ আমার জন্য আমি খুব মজার জিনিস করতে পছন্দ করি, সেটা হচ্ছে 5টা দিনই তো কাজ করি আর বেরোতে পারি না, 5টা পর্যন্ত 6টা পর্যন্ত আটকে থাকি, তখন উইকেন্ডে সানডেতে ওটা হচ্ছে আমার ডে, from 9 to 5 আমি আমার ফ্যামিলিকে বলে দিয়েছি I don't exist, forget about me. So what I do is That's I go what I and need to do. yes. So I go to আমি Melbourne, Armadale, অনেক ছোট ছোট Yes. গ্যালারি আছে, Markets and galleries. প্রাণ মার্কেটটা সানডে মার্কেট, ক্যাম্বারওয়েল মার্কেটটা Yes. খুবই পছন্দ আমার, টু বি ভেরি অনেস্ট, প্রি-লাভড সেকেন্ড হ্যান্ড Yes. এসব জিনিস কিনি। আমি বিশ্বাস করি রিইউজ, রিসাইকেল, রিপিট, লাভ দ্যাট, এটাতে যে কি মজার। আমি আমার আম্মুর জিনিস খুব পছন্দ করি। Recently I've been wearing is my dadu's shari. Oh, means a lot, isn't yes, it? means a lot. There is a memory, and even if you're not related to anyone, pre-loved jinishgula, there is always again a story. It's amazing, Exactly. definitely. Food part. Oh, I love to Yes. talk about that. I love food. As I said, I'm a foodie, and I know you find creativity in everything, and food is one of your big thing. Yes. কোথায় any favorite restaurant এখানে আমরাও বিশাল ফুডি, আমি, আমার হাজবেন্ড, আমার ছেলে, দেখি বোঝা যায়। তো আমরা টু বি ভেরি অনেস্ট, আমার হাজবেন্ড শৈবাল, ও ভীষণ রিসার্চ করে ফুডের উপর, হি ইজ এ বিগ ক্রিটিক, অ্যান্ড ও ফাইন্ড করে যে কোথায় যাওয়া যায়। আমরা খুব পছন্দ করি ফ্রেশ প্রডিউস ওয়াইনারিগুলিতে যাওয়ার, তাদের কুইজিনগুলি পছন্দ করি। অ্যাট দ্য সেম টাইম ভিক মার্কেটস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্লেস ফর ফুড, খুব পছন্দ। You get a variety, definitely, and the wineries, yes, some of them definitely. আর বাংলাদেশে গেলে কোথায় রিসেন্টলি কোথাও গিয়েছো? বাংলাদেশ তো A to Z, ফুচকা তো like the first thing. Absolutely, land and ফুচকা, ফুচকা, exactly. definitely. আমরা এখানে এত মিস করি। I actually went to recently Arome, Tagore Terrace, the other one. Gulshan Arome. It was such a nice place. Food was good, and at the same time definitely nice. So yes, waiting to go again, definitely. Of course. আরেকটা জিনিস তোমাকে বলতে পারি, যাত্রা খুব মজা। ওরা খুব মজার একটা আইসক্রিম বিক্রি করে, পুরা কাঁচা আমের আইসক্রিম, জাম্বুরার রস, এটা সেটা, unbelievable, wonderful ice creams. I would recommend that. Definitely, we'll have to go because এইবার গিয়ে যেটা হয়েছে, Jatra was renovating. Right. Recently, January, Jatra was renovating. They were moving to their new place. Venue, yeah. Which is hopefully the next. Damn, you missed it. Oh yes, definitely. I'm looking forward to the next trip back home. তারপরে একটা জিনিস আমার কাছে অলওয়েজ ইন্টারেস্টিং লাগে আমাদের ব্যাপারে, যে আমরা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি কাপড় অনেক লাভিংলি পরি, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আমাদের বাংলাদেশি কাপড় পরার সময় we look at the price tags. What do you feel about that? Like, I love Indian designers personally, like always will go for Be any honest, day. yeah. Being honest. Yeah. But আমরা যখন নিজেদেরটা পরি তখন we think that, oh, why the price tag? But the craftsmanship is there, and definitely the costing is there as well. But why do you think the difference in our point of view? Acceptance আমরা এখনো বোধহয় রিকগনাইজ করি না। আমরা এখনো বোধহয় ওই যে দূরের the grass is greener on the other side, এখনো ওই কনসেপ্টে আছি। I am at fault as well. Yes. So but যতবার আমি যাই ঢাকায়, আমি দেখি প্রতিবার এক একটা কাজ, এক একটা ডিজাইনার, অর কিংবা ডিজাইনারও না, ছোট ছোট যে দোকান আছে, এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জড, এত সুন্দর, ইভলভড এ লট, আর খুবই ভালো লাগে। আমি তো বললাম অনেক কিছুই দেশি জিনিস কিনি, যেরকম খাদি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট। খাদি না কিনে একটা আসি না, তখন আর আমি প্রাইস ট্যাগ দেখি না, যার মনে হয় যেন ওয়াও, I've done something what I really like. That's nice. Yeah. That's definitely good. And favorite place to travel for you? এখানে কোথায় যাও?
যদি বাংলাদেশে থেকে কেউ আসে তাহলে কোথায় নিয়ে যাবা? মেলবোর্ন তো এমন একটা সিটি, আমরা যে কি ফরচুনেট যে 1 ঘন্টা রেডিয়াস, 1 ঘন্টা ড্রাইভে, we end up into a beautiful spot. Yes. So I would say north, south, east, west, wherever you go, the beauty is there. It is there. মানে আমি বলবো যে it's beautiful, but আমার মাউন্টেন খুব পছন্দ। আমার তুমি যদি বলো আমার খুব পছন্দ এবং মানুষকে নিয়ে যেতে পছন্দ করি, সেটা হচ্ছে ব্রাইট আমার খুবই পছন্দ in any season, be it winter, be it spring, be it fall, be it summer. Yes, definitely. It is a beautiful place. আর রিসেন্টলি বাংলাদেশে ট্রাভেল করেছো? আউটসাইড ঢাকা কোথাও? বাংলাদেশে আউটসাইড ঢাকা এই বছর যাওয়া হয় নাই, এই বছর না, গত বছর বলবো। বাট যখনই যাই, সত্যি কথা, আমি মানে বাসায় যে কমফর্ট, যে ডাল ভাত আর শুয়ে বসে থাকা, যেটা এখানে পারি না, ওটা করতে করতেই আমার 2 weeks-এর ছুটি শেষ হয়ে যায়। বাট আই উড রিয়েলি লাইক টু গো টু সিলেট। ইয়েস, দ্যাটস রিসেন্টলি আমার কাছেও মনে হচ্ছে যে আমরা এখানে যত কিছু এনজয় করি, বাংলাদেশেও এত সুন্দর জিনিস আছে যারা আমরা অনেক দিন আগে চলে আসছি। ওই জিনিসগুলো এখন যেহেতু ইটস মোর ইভলভিং, আমরা ওই জিনিসগুলো অনেক কিছু মিস করেছি। সো ইটস টাইম প্রবাবলি টু গো ব্যাক টু দ্য রুটস অ্যান্ড ট্রাভেল আ লিটল বিট ওভার দেয়ার। অ্যাবসলিউটলি, আই এগ্রি উইথ ইউ। বাট এখন এত সুন্দর সুন্দর জায়গা, অ্যান্ড I always ask my nephew and nieces and friends and their younger generation, ঢাকায়, যে এটা কোথায়? বলে তুমি জানো না, এটা তো সিলেটের এই জায়গা। I'm like, oh my god, what am I missing it out? No, absolutely. Hopefully there is more traveling for আমাদের জন্য না, লাইক যারা বাইরের থেকে আসছে, more people get the chance to enjoy that as Absolutely. well. Yes. That's where we kind of come to the end of our beautiful conversation. Can we talk more? Yes, I want to. I really want to, definitely. But you're my neighbor. I'll always come back. You know Good. that. Yeah. Yes. We can have a cup of tea and then talk. Absolutely. Arekta jinsh, last part. What do you expect from this show? Anything that you expect, you want to say? Nazia, the day you came to me, আর তোমার প্ল্যানটার কথা বললে, ফাইন্ডিং টেলস, আমার যে কি ভালো লাগলো দুইটা কারণে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, যে তোমার কনসেপ্টটা আমার ভীষণ পছন্দ, যে আমাদের চারিপাশে, আশেপাশে, সামনে, দূরে কত মানুষ আছে যারা উই আর ডুইং সো মাচ। আমার বিশ্বাস যে যেটা তোমার কনসেপ্ট, যে এভরিবডি, আল্লাহ সবাইকে একটা গুণ দিয়ে, কিছু না কিছু সুন্দর কিছু দিয়ে পাঠিয়েছে দুনিয়াতে, অ্যান্ড ওই জিনিসগুলিকে খুঁজে বের করা। আমরা হয়তো জানি না যে ও আচ্ছা আমি এটা পারি কিংবা জানি, কিন্তু ইউ আর ট্রাইং টু ব্রিংিং ইট আউট ফ্রম আস through your finding tales is amazing. Like definitely you are an inspiration for me. Like it's always been like যে আমরা যারা বাঙালি, বাংলাদেশের বাইরে, তারা লাইক শোগুলো দেখি focused Bangladeshi, but there are so many Bangladeshis all around the world যাদেরকে আমরা চিনি না, but they are each of them an inspiration. Absolutely. There is a story. The hidden gems like you, definitely. Oh, thank you. I'm I humble. believe we, like everyone. So ওই storyগুলো নিয়ে we are gonna hopefully continue and learn a lot, uncover. Let's see where it takes us. I'm looking forward. I'm so looking forward for you for giving me the time and sharing your journey. And yes, it was a pleasure. Mine too. So how was it? Hope you enjoyed the conversation as much as I did, uncovering the story of my neighbor. Stay tuned, stay with me till we meet again with another amazing story. This is Nazia from Melbourne, Australia.